Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to your name. From the depth of our hearts, we give you glory. From the bottom of our hearts, we worship you. Thank you, Jesus. In Jesus' precious name, we have worshipped. Weroku gi dai nso maka na okwu gi bezioku na Jesus Christ bụ onye nwe anyị. And amen. All right, good morning once again. Welcome to God's presence. Okay. Luke chapter 16. When you speak from the heaven and the earth we hear, speak from the heavens and the earth we hear. My altar is calling. My altar is calling. My sacrifice is calling. My prayer is calling. My altar is calling. Luke chapter 16. Okay. I be the last week now study the prodigal son. Correct? I be the last week now study about the prodigal son. Mana iya na considerable the strength of that young man, the good side of that young man, and ofife I notice bona his good side. I've given you about 8 points, Abi, about his good side. Okafola about another 7 points, which I will not be talking this morning, to make it about 15 good points about that young man. The only thing not wrong about him but one line. And when one line no say, when he went to a far country, dear, he squandered the wealth in wide living. So yeah, Kaiji Wechefu about 15 good side of him. Who do just one side of the bad. We ba nwa ngusaka. Ema fa nwa, ema de real namia. Prince. Real namia bo prince. Prince. Unu jili maka no nwele ofu ode mof. Ofu one line. We pobia ngusaka. Prodigal son. Manezigbo afia. Beginning, Prince. All right. I will show you another prodigal son. And in Gosigia, enough some things they come on with two of them. You may go see in Luke chapter 16, bo a prodigal servant. Emanangwa kinenwe oboss of prodigal son ke enwe prodigal daughter, enwe prodigal father, enwe prodigal mother, enwe prodigal master, enwe prodigal servant, enwe prodigal nation, enwe prodigal governors, enwe prodigal pastors. Onye ọbụla na west resources is prodigal. Onye ọbụla bụ a waster of resources. Oba no nwe ife chukwu nyelu gi na west. You are prodigal. Prodigal simply means wasting something.
Yo jiza prodigal son abu na natalon nia right ya. Yo jiza prodigal son buni ya natalon nia no megini no west ya. So nwa amara Chineke tili n'ime gị in a west ya, you are prodigal. Okay, Luke chapter 16. Let's start reading. Jesus told his disciple, there was a rich man whose manager was accused of doing what? Wasting what? So, gini ka onye abụ? Prodigal servant, more prodigal manager. If you prodigal Nambia, gini ka on west of his master. Nyana prodigal son nke Luke chapter 15. Kele onye ka mma? Nke Luke 15. Gini ka nke Luke 15 west? O west his own possessions. Mana onye abu possession ogia ka ya nwa na-eme gini na west. Ndị solo anyị na study last week ya got ebe anyị nọ. Ndị so ha ya na wonder mana akụ nna ya ka o west. So onye nke abụkwa a prodigal manager, a prodigal servant. Okay, he was accused of wasting his possessions. Yes, the next verse. Okay, and he called him and said to him, what is this that I hear about you? Turn in the account of your management, for you can no longer be what? Manager. And the manager said to himself, what shall I do, since my master is taking the management away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I know what I will do so that when I lose my job, dear, people will welcome me in their houses. So he called each one of his master's debtor. He asked the first, how much do you owe my master? 900 gallons of oil, he replied. The manager told him, take your bill, sit down quickly, and make it 450. Then he asked the second, and how much do you owe? 1,000 bushels of wheat, he replied. He told him, take your bill and make it 800. The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dealings with their own kind than are the people of the light. I tell you, use worldly wealth. Yes, and I tell you, make friends for yourself by means of unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into their eternal home. One who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. If then you have not been faithful in unrighteous wealth, who will entrust you the true riches? And if you have not been faithful in that which is another's man, that belongs to another person, who will give you your own? Amen. Okay, let's see how much God will help us. So I follow a prodigal manager, a prodigal servant. Ogie handle ya ife. Obidone west ya. Report welu ogie anti.
Now this young man ne waste your possessions. Ogia we made the first mistake. The first mistake Ogia made, but not happily your capital manager or we go no ya tria. Icho onye nọ na store gị na-eli ego gị. Isi ya ngwa mee account next month ka ya akwụsị ọrụ. Time ahụ inyelie bụ time onye ji gbutọpụ gị before ọnaba. Na ọ bụ na ikpebie na ya achụ ya na ọkwadokwa bịa n'ụtụ isi ya chimki isi ya jebe mkpọ gị bịa. So ọ gị a jenye that allowance. See ya, turn in your account. Check your account again. Makana eyabuzi my manager. I wear for quality of that prodigal son in chapter 15. I forgot that quality again. Bring back verse 2. Na obu nunu na-eso nya anyị na ekpele ụtụta ndị media. Nya verse 2. And he called him and said to him, what is this that I hear about you? Turn in the account of your management, for you can no longer be what? Manager. Gini ka that young man well. And the manager said to himself, what shall I do, since my master is taking the management away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. Okay, look, I follow quality and prodigal son 2 chapter 15. Okay, look quality differ. Ojolo. Enwe quality differ. But he was not reasoning. Akwa ifre na nke chapter 15. Reasoning ọ na-eche echiche nji wee gwa gị nya na ife Chineke ji tinye onye ọbụla anụ n'ike no pad ka ọ pad n'ike onye ọbụla ka ị nwee ike na-anọ ana na-eche echiche. Ọ bụ ife ngwa gị efukwala ebe a kịta prodigal son nka nọrọ ana si onwe kedu ife mmemme ịnọrọ ana jụọ ajụjụ about your life. Igbo a na-aṅụ keli ụlọ ọbalụ na m ụdị ndụ a na-ebi keli ihe achieve olu na ego ọga ma na-esave mmadụ na-esave ego ọga ha bụ mmadụ onye and echi iji onwe gị ụdị ajụjụ a at this point you have to be sincere to yourself. Prodigal son nke chapter 15 bịara iji onwe ya ajụjụ ahụ this sincere to si onwe ọbahuru na memefi ego megide nna m na onwe mgbagha na ọjọọ nluzie ka ihe ọbịa ka nsị ya nna emehiewo megide n'igwe na na-ekwesị ọdụ nke eme gịnị ọ nọla na chee echiche ọgwụ onwe ya eziokwu. Mmadụ ịghọrọ ya onwe ya bụ the most stupid act in this world. Onye nke a nọrọkwa ana jụọ onwe ya kedu ife mmemme eziokwu mbụ ọ gwala onwe ya bụ na ike ọlụ adịghị m. Ike ọlụ na omeghị gịnị onye nke na ike ọlụ dị ya ịma na ihe a na-akpọ ọlụ dị iche iche. Enwe ndị adịghị ike ọlụ physically mana ha dị ike ọlụ mentally. Onye nke a kwuru na ike ọlụ adịghị ya bụ physical one, that he cannot dig. Ọ dị ka ọlụ dị mgbe ahụ bụ ije na-egwu onunu n'ike igwu onunu emeghị gịnị and ebe nke esi ka njọ bụ na ifele ịyọkwu ayịyọ na-eme gịnị. Worst thing na anyị nwelu n'ọgbọ a na anyị nwelu ndị ike ọlụ adịghị mana ifele ịyọ ayịyọ adị emefa. Ọ nke a na-ewu iwe ike ọlụ ọ dịghị gị mana ifele ịyọ ayịyọ ọ dị emie. Oyo nni oyo oso oyo magi onwe ife ọha ayọfa ekwesị ka ifele ịyọ ayịyọ na-eme gị. Ibulu onye Igbo ifele ịyọ ayịyọ kwesịrị na-eme gị. Eji ha ayịyọ mala Igbo ọ ndị Fulani na-ayọ ayịyọ.
mana kịta ndị Igbo mana ihe ọbụla ndị Igbo bata anya ha eme professionally. Onye Igbo ya eje mụọ bandage n'ụkwụ, gbasịa ihe dị ka ọbara, mee ya ọma akpụ, ọ sị gị na ụkwụ ya lọka ụkwụ ya n'ime. Onye Igbo mee nke ya nya o dozie ya ọfụma. Nwoke a si na ike ịyọ ayọ adịghị ya, na ike ọlụ adịghị ya, and na ifere ịyọ ayọ na-eme gịnị? So two things they ruled out. Number one thing they ruled out bụ na ike adịghị ya. Second thing they ruled out bụ na nyanwa adịkwa ready ime gịnị? And the man must survive. So the next option onwelu is to be smart. To be what? Ịma na ihe eji enwe ego abụọ only hard work, not smart work. It is smart n'ụbụrụ. N'ụbụrụ. Ọsị onwe ike ayọ ike ọlụ adịghị m. Ike ya ayọ emekwa gị. And achọrọ m ka onye ọbụla n'ebe a receive amala ka ifele arịrịọ na-eme gị. Ọ gwara onwe ya, and wepụta that scripture back. And the manager said to himself, onye ka ọ na-agwa ife a? Onwe ya. Which means obu oche nọla ana gwaba onwe ya okwu. Ịnọlụ kene na ọ ibulu oche nọla ana gwaba kene onwe gị okwu. Kedu ife na-akwatu business ma? Ihe ọ na-aba akpa n'aka na since cash adịghịzi nọlụ kene ana gwa onwe gị eziokwu. Ọ nwaanyị iji ya achụ. Kedu ka iji 300,000 azụ ahịa nwa oyi nwaanyị ise onwe ife mere na ya anana nnewu ya? Capital gị olube 2 million ịkwụba na enyi gị nwaanyị ụgwọ ụlọ. Kedu ihe ya eme na ya survive? Sit down and tell yourself the truth. Ihe many ladies ji wee dị lazy bụ na ifele ha yiyọ ahịa eme. Ịnwa anwa meghe ọnụ si I love you ịtọna ibulu ATM machine. Ifele ha rịrịọ adị emezi. Mana onye a sị na ifere rịrịọ arịrịọ na-eme gịnị? Achọ nke ifele rịrịọ arịrịọ na-eme gị. Maka iji si ike ya ofu ahụ hey ọ dịghị ka imere alụ. Mana onye ọha dị ọ na-ayọ na phone. Ọ ji amụọ gị niile ọ yọba na ayọ. Igwe anwa kene mma Nkechi ka imelu nne biko onwe ihe nwere nye anyị ka anyị lie nya ihe ayọ bụ profession ya. Mana onye a sị na ifere ihe ayọ na-eme gịnị? Onye ọbụla bụ mmadụ kwesịrị ka ifere arịrịọ na-eme. And ifere arịrịọ mebe gị ọnya bụ na you will find how to survive without arịrịọ. Now ọ sị na ike ọlụ adịghị ya, na ifere ịrịọ arịrịọ na-eme. O wee jụọ onwe mana I need to survive. Maka o doro anya na ọga m na-anapụ m ịbụ manager. And ọ napụ m ya mmegwu nwa onunu mbịa ya yọ nwa ayọ keletu mmesi survive. Ọnọla ịnọrọ ha na chee echiche chee echiche. After some time emeghe elu gị wisdom. Musa aka nọ na chee echiche nke chapter 15. Uche ha na echiche maka ndị a emegheli a fountain of wisdom. Cheke na echiche maka business gị, chee echiche maka family be nna gị, chee echiche maka family be di gị, chee echiche maka ministry gị. Ịnọ ọnọla na chee echiche ka ihe mee na mmadụ prosper na ministry. Iche ha na echiche a fountain of wisdom emeghe. Ka fountain of wisdom meghelie o jekwuo ndị ji ọga ya ụgwọ. Ọsị onye ego one ka iji ọga? Ọsị ya 500,000. Ọsị ya ngwa men dị ya 250,000. The other 250,000 emecha mbịa ka anyị lụọ. O jekwuo onye ego one ka iji ọga m 1 million dee 500,000. The other 500,000 emecha abịa m anyị alụọ. Mgbe ọgị ya nọrọ n'omelu such movement, Bible sị ọgị ya wee commend ya. Mma agwa gị ha na-akọmend ya, ọ bụghị ohi ọ na-ezu ka akọmend. Ịma na ihe ọ na-ezu bụ ohi.
obu here ka commend. Here na commendable na smartness, wisdom. Kelu wisdom a commend level. Jesus is here. Here Jesus commendable. Wela akonkowa mero onwe gi ndi enyi. Ngwa wepụta that verse. Ka ego ifa actually na commend abụghị ohi ozuru. Ka ị ghara ije na-ezu ohi si na commend ile onye nka. I have decided what to do so that when I am removed from management, people may receive me into their houses. So gini ka oji ego ahụ eme? Oji eme ọgọ. Ọgọ ahụ ka na commend. So summoning his master's debtor one by one, he said to the first, "How much do you owe my master?" He said, 100 measures of oil. And he said to him, "Take your bill, sit down quickly and write 50. Then he said to another, "And how much do you owe?" He said, 100 measures of wheat. He said to him, "Take your bill and write 80. The master commended the dishonest manager. So if you not commend about dishonesty, onya ka aka jidelu gi not dishonest person ko. So about dishonesty can I command. Can go see here na commend the dishonest for his shrewdness. For the sons of this world are more shrewd in dealing with their own generation than the sons of light." Yes. And I tell you, oh, if I catch you, make friends for yourself by means of unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into their eternal dwelling. Oh yeah, but the major quality of this man. Make friends for yourself with unrighteous mammon. Am I about mammon? Gini be mammon? Ego. Eno hana mammon. Mammon means money. Wela konko wa mero onwe gi ndị. It's unfortunate na most people ji akonko wa na-emelo onwe fa ndị iro. Imagine Jesus says, so that when it fails, which means akonko wa can fail anytime. Ndị Igbo tụọ n'inu si akụ enwebe. Akụ inu ndị Igbo. Akụ emegin. Ineyali anya na nnewu ya, ifu ndị wubule ewu far back. Iweza nya jụọ ebe ka ụmụ fa nọ. Ifu na ọ dị ka akụ efepụ na befa. Je ebe ofu ndị ogbenye mgbe ahụ, ogbenye mgbe kerere. Je efuzie na ụmụ ndị ahụ na-emekwasị gịnị? This our brother I dedicate unu ye nya. Mgbe ọ bịa n'ụlọ, ọkọkatala m how poor fadi. Ọ ya ko ji send the album voice note to say ma ye enye chance ka ya gbaalụ Chukwu egwu. Na ọ bụla oke na okwesịghị irie. Nna nche na obele ụlọ. Nya ka ilu ebe ọ bụ na 2-story building. 6 flats. 6 flats. Osim na mmala ebe ya si. Na onye mwe ebe ya si na ife aya dị possible. Osim as I'm talking to you, ni agbaga na ọzọ ebe ya lose duplex ya na ndị bie ya njebili. Munye chance ki agbalụ Chukwu egwu. Now, if na akụ nwere ebe ofepụlụ, wee feje ebe ahụ. Ọ ya ka Jizọs ji sị gị, ego dị gị n'aka, mere onwe gị ndị enyi. Ego dị gị n'aka, create an enemy so. Are you hearing me? Kinetu yesi ji akonko wa mere onwe gị ndị enyi. Support one ndị mmadụ with akonko uwe nwelu ka ha luo ebe fa na-eje. If ndị nọ on journey, support them. Ka ha luo ebe fa ya eje. Enwe ndị ma akwụkwọ, ego ejikwa ụgwọ akwụkwọ ahụ adịghị. Ọ na-achị drop na school. Pikilie were akụ nke ụwa ahụ
support where they never can tell. Oh, you have wisdom. This man expressed Jesus in our comment. Because you go to kid your gam, or see 50,000, or see day 25,000. You go to kid your gam 100,000, day 50,000. So, hell, are you with me? Problem I nwelu bụ na ego bataga aka iweli na create enemies instead of creating friends. Will ego give support to people around you? Will ego give me life called somebody easy? Oh yeah, but the wisdom of this prodigal servant. Chineke nye go office, will office ya make life called people easy. And when they retire no kaya as archdeacon, hafuzi ya ikita ha na agba ya ụgwọ visitation. Ida no kata se ka bia fom no. Ikata no oko, ha no kata se ka iwetelum. On imazi na man no n'ọlụ. When they retire as ordinary reverend or kona dabufa. You follow my story? Can be the NC. And when they retire no as archdeacon. Archdeacon. Retire as archdeacon. Otetolo to cheer for G and when a visit. Onwe ko se fugini lo o se ke da ha na kata se ke bia fom oblu jiki butelum obla ko ke nwutalum e kata da barais ihe butelum ona ayozi ayo na agba ụgwọ visitation nwa onye retire as ordinary reverend every day ụkọchukwu nke a si bie na apụ nke a na-abịa nke a bụ rice abịa nke a bụ ji abịa nke a ji ego na aka ijenete papa onwe ife ifulu dị iche na ha na-abọ mgbe onye a nọ na position o megholo onwe ndị enyi o ji opposition ya meelo onwe gịnị ndị enyi o ji position ya meelo onwe enemies. Enwe mbọsị mụ na mmadụ na-akpa nkata nsị ya na nrita ya godo n'ọlụ ụka taa nrita ya taa na mma na-akụ abụ because I have raised sons. You must be deliberate about it. How self again ya be will I conquer melo nwekin den. In my if next 10 years iji. How self I wake be ya zomugi. I call na mono one man who meet in Lagos, a multi-millionaire. Osino mgbe me market igbala ọkụ ọ dị ka 1982 ka 1980 something ya ma mgbe mana as of then o settle ọnụ ụmụ boy establish yefa ụmụ boy ye mebe ọfụma o si na ya ebunatacha afia mecha offload me market igba ọkụ ya kwụla ọtọ daa ogbenye ụmụ boy ya wee sị na ọ ya eme reason bụ na o ji akụ nke ụwa mere onwe ya ndị enyi ka ndodo aka na ntị ifiletu a ezuaba na kịta bụ kureti m ọ bụrụ na ọ da-akpasu m iwe nne ihe ụfọdụ anya nnegharịa echi dị ime enwe mgbasị mụ na ha na-eme meeting n'ọfịs ọ dị ka onye nkụzi ka nna asị onye mana ya abụrụ bishọp echi esi m nna bịa ka ịdị nchaji katidral m anything can happen. Ụmụ boy ya kpọọ meeting onye akpọ meeting asị gị bịaba gị kpọlụ generations gị wee na-abịa meeting ahụ so ihe ọpụta bụ na ọ setụlụ onye asetụlụ onye abịaba meeting ahụ ọkpọ onye a o nwere meeting ya ejije kpọọ ndị setụ ọkpọ onye a kpọọ ndị setụ ọkpọ onye a kpọọ ndị setụ ọkpọ onye a etu a ka esi bịa meeting hall ju akpọgote papa na Lagos si ya papa na anyị nụrụ ife mmelu na Ọnịcha na mgbe mụ na gị bi
n'ime kalụm nke a sị ya na nlotere etu isi je shọt ihe m n'aka onye ọcha n'agbanyeghị na m ahụ agbaziri gị bọyị na ọ bụ na m gwuru onye ọcha wayọrọ nke ka ya ịkwụ ụgwọ ahụ mana ịshọta ilu m onye asị ya ọga na nlote mgbe biznes nwegide problem ịkpọkwa m bachalụ m mba bulukwa ahịa bi m si m mụ na-ele mụ na-akwụ ụgwọ nọ ya ka m ji start ya onye akọgide testimony kọcha onye ebinye gwa onye ọsetụ si ya na ihe anyị bịa taa bụ ka anyị reziela ọga ego ya ejibido afịa so gwa nwa gị akọgide kọcha ụmụ na boy they happy to meet Baba. As of 1982 or 81 thereabout, he raised yellow the man 40 million naira. Na 19 before boo boo bata n'ọchịchị. Mgbe na agwa gị bụ mgbe naira ka dollar. Mgbe $1 bụ 1 naira. Mgbe aka na-eli coins. Ereze say hapụzi Ọnịcha nya gbagote Lagos. O nwego nwa boy ya business ya na-emove. All the man ji aka ya akọlụ m ife emiti m na Lagos. Ọ bụrụga an elderly man. Onye a na-agwa gị ebe m na-esekọbịa chọọchị ahụ nje program ahụ na Lagos. The man gbara na 600 million naira nye chọọchị. So na-asị na ụdị ego unu na-eli na Lagos a 600 million. Azimehan. Kwesị m ya ada n'onwekwa mgbe ya da na ọkụ agba na main market meli ya alụ wee bido kọbalụ m ife. Ifu gị ha Jizọs kwuru were akụ nke ụwa mere onwe gị ndị. Enwe nwa m nwoke bịa afọ m nwanne nya onye nkụzi m mkpọ ha na onye nkụzi m ịmanụ ya ka nna gbakwụnụ m ya unu m onye nkụzi m na ọ bịaghị ebe a onye nke a bụ onye nkụzi mana nsị gị onye nkụzi m Chijioke Okoro enye ha anya chọọchị ọgbalụ bịafụ m sị m nọkwa ka ọ gwa m na-enye gị chọọchị o nwere chọọchị ọ nọ kịta saịdị ya ọ dịzi nchaji ya na-ama na-eji ya n'ọka ọ bịafụ m gaịdị ya so nrịta ya gụta ụmụazị ya na-abịa afụ m ehigo nne hausepụ ahụ nọ nda yu nwa boy ahụ nọ nda yu were akụ nke ụwa mere onwe gị ndị enyi very important. Ka anyị gwa na many translations and I tell you make friends for yourself by means of unrighteous wealth so that when it fails they may receive you into the eternal dwelling. Jenna, good news. And Jesus went on to say, and so I tell you, make friends for yourself with worldly wealth, so that when it gives out, you will be welcomed into the eternal home. Another translation, and I say to you, make to yourself friends of the mammon. And I say to you, make to yourself friends of the mammon of unrighteousness, that when ye fail, they may receive you into their. Tilimien Igbo. Mụ onwe m na-asịkwa unu meenụ ndị enyi nye onwe unu site n'akụ nke ka mgbe ọbụla ọ ga-agwụ ka ha wee kpọbata unu n'ilu ukwu. Were akụ nke ụwa mere onwe gị. Ị nọ na position welu position ahụ mere onwe gị friends. Etu akịta by divine privilege nọ na position a na-esendele m ndị ọrụ pịa esendịalụ m kureti. Mgbe m nọ chapụ enwe m kureti na-abụ nwee onye nkụzi nwee clark ihe niile na ndị a na-esendele m welu position ahụ mee gịnị mere onwe gị ndị. If onye nọ on a destiny journey, onye nọ on journey of destiny, enwe push ihe enye nwunye nye, enwe aka ihe enye nwulie nyelie,
enweghị emenwulie melie. Very, very important. Echi dị ime. If ụwa na-agba okilikili.